Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 走马街啊！我们来听听客家和世界会碰撞出什么火花。Hey, what's up? It's time for the World of Hakka here on ICRT. I am Joseph Lin, and now that we're in the new year, it's time to be thankful. Even though we had Thanksgiving just a couple of months ago, but that's something that is very specific to the U.S. So someone decided to create in January on the 11th International Thank You Day, and it's a great day to show your appreciation. It's also good manners. It really warms our heart when we do that too, and it keeps us mindful. Now, I wonder in the Hakka culture, do they have a day that's kind of similar to this? And we're going to have Mei Jiang here to tell us all about it. Hello， 嗨，大家好，我是妹讲。这个非常感谢有你在这边跟我一起来教这个客语。我也感谢你的机会。然后呢，刚刚在讲这个感恩节大家都知道那是美国人过的。那1月11号呢，就有人说，那就干脆来一个国际感谢节好了。那客家人是不是有类似这样子的节庆？对，客家人其实很常抱着干掐干恩给洗。没错。那除了敬天惜地之外呢，很特别是有一个日子，就是长年一生，我们叫做撩天成，也是天成夜。是天成夜。对对对。那这个天成夜给干掐呢，最早是源自于传统干掐佛牛牛帮我们补天。那现在就延伸出来说，感谢很过去辛劳的自己，然后也感谢亲戚后朋友，谢谢 Joseph。对，特别的感谢方式是我休息。传统的农业社会呢，现在呢就不可以港中，不可以下田，这样我们会总得做逢。那说到客家人啊，东好是板的嘛，对，过年的时节，过年留下很多板，所以呢，我们会把它留下来再利用。用折呢，还可以用破的，那炸的话就会做油嘴耶。给两个叶子就很多甜板。就是有点像炸年糕，还有板，对甜板。那甜板的话，也有人会说是帮助女娲娘娘补天的五色石，对，给她材料一起来补天，所以她嘎发就很多不舔层。那这一天呢非常特别，大家不工作会一直唱歌啊，一起感恩的心把它延续下去。对，我觉得这是一个让大家也很期待的一天，然后有时候休息也是为了走更长的路，不是吗？对不对？然后也感谢大家这么辛苦的耕田等等的那我们现在就来教几个关于感谢的字喽。因为客语里面好像讲感恩有好多种说法，懂多种有三种来说。第一个是什么？是梦。第二个暗自 say。暗自 say。第三个斗掐。斗掐。You probably heard some of these. So 是梦，暗自 say， 斗掐。That's triple the thankfulness, right? So thank you guys so much for listening. 什么太嘎？暗自 say， 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.